My love, mmekuwa mkiulizia wale watu wa 2 kilowatt ama 2 kVA. Susan, nataka 2 kVA. Uko nayo? Ndio hii sasa. Nimewaletea 2 kVA yenye inaweza run lights, TV, freezer, fridge. Inaweza tumika kwa blow dry, kwa barbershop machine. Inaweza tumika kwa wifi router, TV, lights as well, laptop. Hizi vitu zote my love inatumika. Ukiwa na fan, hizo electric fan ama solar fan itatumika. Now, the good advantage part of this battery is that iko na output mbili hapa, whereby uta plug in extension yako. Hapa uta charge na stima. The other side una charge na solar. So hizi ni penye cable ya kutoka kwa solar itakuja imit hapa. Then ni 19 kgs. Hapa you turn it on, you long press hapa kwa hii button. Hii bar zikiaka green inamaanisha iko na moto, ikiaka red haina moto. Iko na 4 bars. That is to mean kila bar ni 25%, and then it's portable. Hii itarun kama uko na freezer kama hii ama fridge kama hizi hapa itarun. Ukiwa na freezer za stima ama hiyo iko na solar na stima still ita function. My love, hii inatumia panel moja ya 580 watts bifacial solar panel. In case you need, you can come for it. Location Mombasa Road, deliveries tunafanya countrywide. These are low budget. Hii ni budget ya mkulima mdogo, kujieni kabla hii promo ishe.